دوستان و همراهان گرامی فیل انگلیش 20 درود خدمت همه شما. امیدوارم که حالتون بسیار خوب باشه. من فاطمه کاهانی هستم، مدرس بین المللی زبان انگلیسی و بچه‌های عزیز، همونطور که در تصویر میبینید رسیدیم به پارت C یونیت 11 با عنوان How Smart is Your Phone و در مجموع درس همون بچه‌ها از این کتاب یعنی امریکن انگلیش فایل 1 ویرایش 3 درس 132 هستیم. حالا بریم سراغ پارت 1 vocabulary phones and the internet. پارت A میگه look at the phone screen below. How many of the apps and functions do you have on your phone? خب اینجا شما فیلم رو پاز بزنید و سریع بگید کدومی که از این اپ هایی که شما اینجا میبینید بر روی گوشی شما هم وجود داره. این از این بچه ها. بریم سراغ پارت B match icons in A to activities 1 to 13 which can you use when you aren't online. خب اینجا 13 تا اکتیویتی بچه به شما داده و گفته که به این آیکان ها منظورش این اپلیکیشن ها و فانکشن ها هستش مچ بکنید. حالا این قسمت چون بچه لیسنینگ داره و من ترجیحم این هست که در فیلم ها تا میتونیم ما لیسنینگ داشته باشیم، من این قسمت رو براتون پلی میکنم و بعد مچ میکنیم و بخش دوم پرسش رو پاسخ میدیم. اجازه بدیم بریم سراغ لیسنینگمون. 11.9 1. Share a photo. 2. Download an app. 3. Skype a friend. 4. Send a text message. 5. Upload a video. 6. Message a friend. 7. Post a tweet. 8. Send an email. 9. Take a photo. 10. Get directions. 11. Read a book. 12. Get in shape. 13. Listen to a song. خب بچه گوش دادیم به این قسمت. بریم ببینیم که هر نامبر با کدوم اپ میشه مچش کرد. نامبر 1 رو بچه ها میتونیم مثلا با فیسبوک، نامبر 2 با اپ ستور، نامبر 3 بچه ها با خب سکایپ اینجا میبینید. نامبر 4 بچه ها گفته که تکست مسیج، خب مسیجز. نمبر 5 اپلود، خب اینو میتونیم بگیم یوتیوب. البته بچه مثلا برای اپلود ویدیو خب مثلا روی فیسبوک هم میشه اپلود ویدیو داشته باشیم، یعنی بیشتر از یک اپ. مسیج فرند، خب مثلا باز مسیجز یا مثلا مسنجر میتونیم بگیم این دوتا اپ استفاده میشه. پست توییت، خب توییتر. نمبر 8 ایمیل، خب میل. نمبر 9 کامرا. نمبر 10 directions، خب گوگل مپس. نمبر 11 کیندل. نمبر 12 نایکی ران کلاب و listen to song، خب سپاتیفای میتونیم بگیم مثلا. اوکی that's it. بریم سراغ پارت بعدی. match the words and pictures, listen and check. اینو دیگه بچه سریع بخونیم و رد بشیم. نمبر 1 بچه خب وای فای هستش که خب میزنید مثلا وای فای نمبر 1. نمبر 2 بچه یعنی من دارم با پیکچر ها میرم. پیکچر 2 attachment. پیکچر 3 بچه لاگین. پیکچر 4 search و پیکچر 5 هم بلوتوث. اوکی اینم از این. حالا بریم سراغ پارت لیسنینگمون بچه ها. listening and speaking. گفته که listen to 3 people
A to C talking about their phones. What's the first thing they say they use their phones for؟ پس یه پرسش بچه ها در پارت A داریم و بعد در پارت B بایستی این جملاتی که به ما داده در واقع بزنیم که مربوط به کدوم اسپیکر هستش، اسپیکر A، B یا C. 3 تا شخص صحبت خواهند کرد در این لیسنینگ و ما با توجه به این اطلاعاتی که با توجه به این جملاتی که یعنی اینجا نوشته و اطلاعاتی که اسپیکرها به ما میدن ما حرف درست رو میذاریم، یعنی از A تا C. پس همینجا بچه فیلم رو پاز بزنید، پارت B رو بخونید خودتون و بعد برگردین سراغ گوش دادن فیلم. فقط بذارید من برم اجازه بدین ترک رو سریع براتون پیدا کنم. اوکی 11.11. اوکی 11.11. A. What kind of phone do you have? I have an iPhone. How old is it? About 2 years old. How often do you change phones? Not very often, I would say. I like to, I'm not particularly worried about having the latest phone. I just want one that works well. I usually keep my phone about 4 years, if I don't lose it, that is. What do you use your phone for the most? Probably the internet and messaging, things like Snapchat, Facebook Messenger. So you don't use it much to actually talk to people? No, I don't. What other apps do you use a lot? I use the weather one a lot, and I have a couple of games I like playing, and Skype. I use Skype from time to talk to my brother because he lives in Toronto. Do you have any unusual apps that you sometimes use? I have one to track the food that I eat, but I don't use it every day. And I have a photo editing app. B. What kind of phone do you have? An Android smartphone. A Samsung. Galaxy, I think. Is it new? About 6 months old. How often do you change phones? About every 2 to 3 years. What do you use it for the most? Receiving phone calls from other people or looking up things on the internet. What apps do you have that you use a lot? An online banking app. I use that a lot. Email, of course. And the Kindle app, the e-reader. Do you like reading on your phone? No, I prefer reading real books, paperworks. But I always have my phone with me, so there are lots of times, like on the bus or if I'm waiting for somebody, I can read a book on my phone. Do you have any unusual apps that you sometimes use? I have an app so I can order a taxi from my local taxi company. C. What kind of phone do you have? An iPhone. How often do you change your phone? When my contract lets me upgrade it, which is, I don't know, every 2 or 3 years. What do you use your phone for the most? Email, text messages, internet, and phone. I mean, talking. In that order. What apps do you use a lot? Apart from mail and Google, you mean? Yes. Twitter, CNN News, and various transportation apps for buying train tickets or seeing what time they are. Do you have any unusual apps that you sometimes use? I have a night sky app. If it's a starry night, I sometimes use that. You point your phone at the sky, and it tells you the names of the stars and planets and things. اوکی خب بریم حالا مچ کنیم بچه ها این جمله ها رو با اسپیکر ها. Number 1 doesn't want the newest phone. خب فکر کنم A بگیم چون زیاد براش مهم نبود که گوشیشو کی عوض بکنه. Number 2 often checks train times on his or her phone. خب اسپیکر C بود بچه ها. Number 3 doesn't have an iPhone. B بود. Number 4 prefers normal books to e-books. خب این هم B بود بچه ها. Number 5 likes playing games on his or her phone. گیم و بچه ها فکر کنم اسپیکر A بود. Yes, speaker A. Number 6 gets a new phone when the contract lets him or her
این هم speaker C بود. contract بچه یعنی قرارداد، احتمالا دیگه منظورش قرارداد کاریشه دیگه. Number 7 uses an app to track his or her money. اینم B بود. Number 8 has an app that he or she only uses at night. اینا بچه خیلی اپلیکیشن جالبی بود. اسپیکر C که گفت میگیری سمت آسمان، البته اگر آسمان ستاره‌ای باشه، starry night باشه، و اسم ستاره ها و سیاره ها رو بهتون میگه. That was interesting. و number 9 uses an app to help with his or her diet. این هم شد speaker A. اوکی. حالا بچه یه تمرین اسپیکینگ دارین در پارت C. این رو باز طبق روال همون ضبط صداهامون پارت C questions که میبینید از number 1 to 5. برای این بچه محدودیت زمانی خواهید داشت. برای کل 5 تا سوال بچه در مجموع بین 2 الی 3 دقیقه صداتون رو ضبط میکنید و به تمام این پرسش ها پاسخ میدین. و ببینم که چیز خاصی هست در این کوئسچن لازم باشه که توضیح بدم. Is there anything on the list you never do? No. بچه همه واژگانش رو میدونید، چیز خاصی نیستش. اوکی. That's it. اجازه بدین ببینیم به بخش ریدینگ میرسیم یا نه. اوپس. نه بچه دیگه به بخش ریدینگ نمیرسیم. So فقط یه تمرین داشتین دیگه بچه ها، همین تمرین اسپیکینگ. I wish you a very nice time. See you next session and goodbye.